It is Uzbekistan that's going to be taking on none other than Japan, who are pretty much ruling the roost in their group. And do remember, if Japan do take a victory from this match, it's going to be time for them to sail into the World Cup itself, 2010. Once Bahrain, twice, and Peru with Australia and Uzbekistan. And we're into the action. Do keep in mind the fact that this is home turf for the Uzbeks. Saki from Thale. And a very interesting man who has a master's degree in English literature. And that's a first-minute strike, and Japan have rocked it through. That is a fabulous goal coming from Shinji Okazaki. Fantastic, making no mistakes there, straight into Nesterov's hands on the rebound, makes no mistake the second time around. Japan have moved up 1-0 on the back of that goal from Shinji Okazaki. Fabulous work from Japan, stepping it up right in the early part of the match. Well, that is magical, that is absolutely magical. Set it up there for Kumo. Well, that is definitely a foul. And there will be a kick granted. Hamza Karimov taking down Shinji Okazaki. Certainly looks like it. And no, setting that in, and bang, here we go. It is another goal. Oh, this man can be dangerous down the wings, and it's an absolute terrific save from Nesterov. It's out the gate, we can sit on top of it. Jasur Hasanov will take the throw. Henrik sends it back. That was good thinking on the part of the Uzbeks. They've been able to hold the Japanese attack off time and time again. They've also been able to penetrate the Japanese defense to a certain extent. Nagatomo steps in, but it's taken away by Nesterov. Shaparov, and he sends it past the right post. Well, Narazaki will be a happy man. Gets him off the field. Makoto Hasebe has picked up a red card. Just get a closer view of that. Well, Hasebe did effect one on Jeparov. And Takeshi Okada also gets the marching orders. That's good enough for Uzbekistan. But it's a terrible miss from Manzur Ismailov. Looks like it's going to be Soliev. And it's set play. Jeparov takes the shot. Straight past the left post. And Sergio Narasaki can heave a huge sigh of relief. Japan now top the table with 6 games played, 4 victories and 2 draws, 14 points, and they are through to the next World Cup. Absolute magic. Japan have beaten Uzbekistan
1-0 on the back of a 9th-minute goal from Shinji Okazaki at the Paktagor Stadium. Thank you for joining us. Stay with us for more Asian World Cup qualifying action, and do not forget Japan are through. I perhaps had more time than he thought there. Yeah, for a good player, that's a poor finish. He had a mile more time, Simon, as you called it. And Jason Kalina just caught out of position. Perhaps his run forward a little early. Bresciano couldn't secure possession. And with the ball bouncing away from goal, this was a difficult effort to attempt from Quintana, who's certainly good enough to nail it from there. But you would have imagined a better option would be just to settle himself, control the ball, size up the opportunity and get it on target. You'd expect someone his pedigree to do better, Australia. Qatar have got a wall of two. I don't even think Bresciano would shoot from here. Kennedy flicks it on, in behind, off the woodwork by Kuehl, and Qatar scrape it away. In fact, it might have been Tim Cahill with the acrobatics. It certainly was. What a way to bring up the goal if it was to have been. And Cahill, beautifully arced run. Kennedy missed it. And it was the challenge just on the edge of the box there, I'd say. Somehow, but Timmy Cahill, wonderfully athletic. Wow. Not to be for Australia. And that's the challenge that the referee has blown up. Another interesting one, shall we say. Feet were high from both players. My apologies for Tim Cahill. Everybody seems to forget Bresciano's goal. Just as important. Here's Kuehl, who's got him behind. Little slip by Ibrahim Majid. Kuehl still going and toes it towards goal, and then I think it rebounded back off his shins and over the top for a goal kick. Well beaten here was Ibrahim Majid, care of his loss of balance, but he recovered well enough to put Harry Kuehl under pressure here. He couldn't really size up the goal, I'm sure, as Kuehl would have liked. Nevertheless, Qatar needed to scramble because that was another nasty moment. Australia just flexing their muscles. That was a good, promising, dangerous break by Australia. Kalina, now Kuehl in space. Shapes to cross with the left. And that's twice he's got him behind. Qatar reeling here, and then Carl Valeri's drive takes a touch and just over the top. Look, Kuehl does beautifully well here, squaring up Hamid Shami. Unorthodox goalkeeping, shall we say, from Qasem. Bilal Mohammed with the glancing defensive header. This was the earlier incursion from Timmy Cahill. Brilliant work down the left-hand side. Al-Balushi appealing for the fistful of his shirt that Timmy Cahill grabbed on the way through. Again, just probing into the spaces around the gaps between Lucas Neal and Jason Kalina on the right. Chris Coyne and Scott Chipperfield on the left. Outstanding display from Ibrahim Majid. Muscular, not scared to leave a tag or two on an opposing player. Got a corner to defend here. Bresciano clips it in. Back into the danger zone and then cleared off the line by a Qatari defender. Bresciano retrieves. Al-Balushi, one of their best, but here's the moment for Australia. Timmy Cahill finding Chris Coyne, just couldn't square it to an unlikely partner up front, Lucas Neal. The two centre halves almost in perfect unison for Australia. Coyne, I'm sure, you won't mind me saying, would come into that category if he were to score tonight. Or Lucas Neal for that matter. Now Coyne's been caught there. Felt that one. He's a tough guy, Chris Coyne. So that one must have hurt for him to remain on the deck. But this is what we haven't seen in 3 games from Qatar. Putting their body on the line. Minutes in, that a lot of crimson and white, maroon and white flags fluttering in support of the team.
Now here's Tim Cahill, stings the palms of Kasim Burhan. That was Australia's best moment, well, certainly in the second half. Cahill, of course, hit the post in the first. Well, that one would have counted, though. And they stay hit when Timmy Cahill gets behind one. Good save. Very good save from Kasim. Now, mistake by Bilal Mohammed. He's barely made one all night. Josh Kennedy clips it across, and Kasim Burhan with the acrobatic tip away. Well, the angle wasn't great for Josh Kennedy. I'm sure he was perhaps trying to centre that one for Valeri. Yeah, Valeri, talking about unlikely heroes, he's got further forward in that counter-attack than you've seen. Australia perhaps starting to turn the screw. Bresciano's delivery. Again, Cahill wins it. Again, there's a man on the near post. And this time, Kasim Burhan cleans hold of the ball. He's certainly enjoying his work. And he's doing his work very well. With you, Simon, I think that was a cross intended for Cavalieri. And one or two oohs and ahs from the crowd, but I don't think Mark Schwarzer was ever in trouble there. Again, good pressure by Qatar. Forcing the percentage-type pass by Kalina. Australia have got away with it. Well, that's an absolute corker of a pass from Grella. Kuehl cuts in. Harry Kuehl, and again, the palms of Kasim Burhan are stung. Well, Australia's best moments are coming when they can spread the ball wide. Most notably to Harry Kuehl, who has been in good form this evening. We normally herald the quality of his left foot, but it was his right that nearly did the damage on this occasion. A beautiful piece of skill from Harry Kuehl. Just a little lofted sand wedge into the path of Scott Chipperfield. And he's pickpocketed the defender as well, and Kuehl drives across the face of goal and wide. Deserves a goal tonight, in my opinion, Harry Kuehl. He has been leading the charge for Australia, and he picked the pocket beautifully there. And quality in his left foot, you really expect him to find the target from here. We watched him at shooting practice during the week at training. Blistering is the only word I can think of to describe what we saw. He just needed to find one of those training ground efforts on this occasion, and Australia would have been home and hosed. Australian free kick. Shade over 2 minutes of normal time. Well, the Socceroos can confirm their place. 2 home games to come, of course, should they stumble here. Little nudge by Lucas Neal. Quintana wanting the foul, which didn't arrive. Oh, we got one there, though. That's a very clumsy challenge by Lucas Neal, and there's some afters too. Well, it's hot enough in Doha. But temperatures boiling over. That was a very late challenge from Lucas Neal. He's going to get a yellow, and possibly he's a bit lucky not to get more for that challenge. Well, on first inspection, I think he was a bit lucky. From our vantage point, he looked to clatter right through the back of Sebastian Quintana. Talal Al-Balushi's picked up a yellow for his part in the melee that followed. But I don't think this is going to make for great viewing for Lucas Neal. Gets another cap to add to his tally. Well, it's not quite the party that it was in Sydney 4 years ago. But it will mean just as much. Mission accomplished. Back-to-back work. 朝鲜队目前在 B 组中和沙特同积10分，因为净胜球优势紧随韩国之后占据小组第2。反观伊朗队目前仅积6分，列该组第4。新任主教练古特比在3月28号刚刚接手球队，并在前几天的热身赛中1球小负中国，球队的状态并不乐观。比赛开始后，朝鲜队就利用中场积极的拼抢，创造出了多次机会，但可惜前锋没有把握住。而伊朗队在稳住阵脚后开始反击。第4分钟，伊朗队迎来机会，
博哈尼直塞卡里米，卡里米一让，跟上的队友直接射门，但是皮球却击中了立柱，错失良机。第41分钟，伊朗队又迎来机会，哈什米亚接队友传球，一脚凌空射门，可惜皮球稍稍偏出。半场结束，双方战成0-0。一边再战，朝鲜队加强了前场拼抢，他们利用充沛的体能，不断考验着伊朗队门将。不过始终只开花不结果，最终双方0-0握手言和。联播平台 CSPN 编辑报道。5 million or so people. That's about 1 million people are Emiratis. Good run down that byline. Could have been the opening goal. Great cross in, perhaps too much on that cross. Well, they've already had to make a substitution. Mahmoud Khamis is coming on already. There's a chance to make the opening goal. And he gets it. It looked like there was a bit of a stop there for an imaginary offside flag. Quite a cool finish from Park Chu-young. I think all the defence just froze, didn't they? Expected an offside, very cool finish, little dink into the back of the net. He's got a turn and a shot. That's a good save. And they get a corner out of it, amazingly enough. Great shot in the end. It's found Park Chu-young. Big mistake and a goal. That's a terrible mistake by Majid Nasser. Mohamed Qasim trying to chest the ball down. Majid Nasser wanted to save a corner. All he did was put the ball in the path. Well, that had actually gone out of play, to be honest. Not even sure it's worth that risk, knowing that Ki Sung-young was right on him. Now off Mubarak. They just give some encouragement to the UAE. And the header just going wide. That's a good through ball, an excellent ball. This could be the opening goal for UAE, but that goes well wide in the end. Sung. Got options all around him. He's done well here. It's a great through ball. Will Lee Chu-young finish it off? No, he can't. So they've only made it to the one World Cup now. That's right. They're almost on the way to South Africa. Chance for a goal. That's the first save. Lee Won-jae-Satame, it's a good save as well. They can afford it. And the final whistle has been blown. The final score at the Al Maktoum Stadium is UAE 0, South Korea 2. Thanks so much for joining us. We'll see you again soon. خطأ مشترك أول مع المدافع ثم خطأين في التمرير من إيزاكسن. هذه محاولة باتجاه بيرغ يقتنص الكرة من أمام قائد الفريق المالطي. عرضية خطيرة لمصلحة المنتخب السويدي. فرصة هدف أول وعلى العارضة والهدف الأول بالفعل
الأول يأتي عن طريق اللاعب كالسترام لاعب نادي أولمبيك ليون، يمضي الهدف الأول بعد أن استفاد من كرة مرتدة بين القائم. هذا هو الفارق بين معدن لاعبي الفريقين. المنتخب السويدي من ثاني فرصة حقيقية له في هذا اللقاء يجتاز الحاجز النفسي المنتخب السويدي بهذا الهدف. لاحظ الكرة عرضية باتجاه رسم السلم، يلعب الكرة على العارضة. لاحظ هنا كرة بالفعل هي في العارضة ترتد ويتابعها اللاعب كالسترام في الشباك الخالية بالرأس. هدف أول في هذا اللقاء مع الدقيقة 21 من عمر هذه المباراة، هدف أول عن طريق إبراهيموفيتش. لاحظ هنا الرقابة اللصيقة ولاحظ التدخل كان قوي من إبراهيموفيتش، هو خطأ واضح على زلاتان. ملعوبة الركنية خطيرة ومرمى في المرمى، وبالفعل هدف ثاني لمصلحة المنتخب السويدي. هدف ثاني عن طريق المنتخب السويدي أكثر تنظيما وأكثر إرادة وقوة في الشوط الثاني، وهو كان واضح أنه قريب جدا من بلوغ الشباك، وبالفعل يفعلها المدافع المتقدم ماستروفيتش الذي نوهنا بتقدمه في الشوط الأول من أجل تسجيل كرات رأسية. ماستروفيتش متر لكن المنتخب السويدي أصاب الشباك في محاولتين، وهذا ما عجز عنها المنتخب المالطي حتى الآن. هذه محاولة باتجاه زلاتان، خطير إبراهيموفيتش يراوغ ويمر، الكرة خطيرة مع ألم بالكعب، رائعة إبراهيموفيتش، والهدف الثالث لزلاتان. الأصفر والأزرق الجارف قادم إلى الشباك المالطية بلا شك، والفنان الرائع زلاتان إبراهيموفيتش. من منا لا يعشق زلاتان إبراهيموفيتش بكل روعة. لاحظ هو من بدأ الهجمة وهو من أنهاها، وألم بطريقة رائعة بصراحة، يمرر إلى زلاتان الذكي الفنان الذي يرفع الكرة بحارس المرمى لحارس هوج. لاحظ راسموس ألم باتجاه زلاتان إبراهيموفيتش، وزلاتان لا يضيع هكذا فرص أبدا، والحارس كاد أن يصل للكرة باليد لكن الكرة بلغت الشباك. هدف سويدي ثالث في هذه المباراة، الثاني في الشوط الثاني. الرائع المنتخب الدنماركي على صدارة المجموعة وفارق مريح من النقاط. المنتخب الدنماركي حقق الفوز خارج الأرض على كلا المنتخبين. عموما هذا زلاتان محاولة شديدة وفرصة هدف رائعة بالفعل الشباك ساندرو هوج في الشوط الثاني. زلاتان يتحرك والمنتخب السويدي بمجمله يتحرك وماركوس بيرغ يسجل. إذا رباعية نظيفة بأقدام 4 لاعبين مخل هدف في الشباك المالطية، وبالتأكيد المدرب لارس ليرباك الذي أعطى تعليماته بين شوطي اللقاء يشعر بالارتياح. لاحظ هنا كرة ثنائية بين زلاتان إبراهيموفيتش وفيكتور ألم وبيرغ، يترجم الكرة في الشباك. هدف رابع للمنتخب السويدي، هدف مستحق. قلت كل الطرق باتت تؤدي إلى مرمى الحارس هوج. Похладнокровнее Владимиру Быстрову можно было сыграть. Но не получилось. А момент уже был великолепный. Аршавин, Киржаков, выход 1 на 1. Ну, Саша! Удар! Гол! Киржакова произошло. И сразу пробил, когда был напротив голкипера. Повзрослел, делает паузу. И 1-0. Киржаков, 136-й мяч в карьере. Первый мяч за сборную России в этом цикле. Да? Лучшие футболисты в мире. Потом появились голландцы Гулlit и Ван Бастен. И стали все тренеры подбирать рослых, мощных центральных нападающих. Быстров под штрафную. Но сейчас опять Быстров. Удар! И 2-0! Зырянов! Ай да Быстров и Зырянов! Молодцы! Все-таки...
тут, как тут. Он подработал и пробил. Простите, Зырянов, Киржаков забил, елки-палки. Вот я сижу все-таки далеко. Киржаков, второй мяч, сравнялся с Зыряновым, с бомбардирами. Киржаков. Ну ты... А вот здесь не точно. Яршавин. Успеет Быстров? Успевает. Пас налево, вне игры нет. Зырянов вошел в штрафную 1-1. Ну, Костя! Ай-яй-яй! Костя! Константин! В ближний угол. Браво! Гол в стиле Зырянова. Не бразильцев, не голландцев. В стиле Зырянова. Константин, указывают сегодня коллеги. Еще раз смотрим. Посмотрите. Посмотрите. Гол, основанный на высоком мастерстве исполнительства. Как же Константин хладнокровен, а? Цю гру попереду намагаються зробити 3 футболіста. Жаміл Кукеєв, номер 10, Сергій Кіжниченко, 9 і 7 Танат Мусарбаєв. От зараз м'ячем Жаміл Кукеєв. Чекає загострення і підходу партнерів по флангу. Кукеєв, небезпечно! Небезпечно як! Удар по воротах! І казахи забивають м'яч. Ось тобі і маєш. Ось тобі і Казахстан. Ось тобі аут. Забивали Андорі 3 м'ячі. Ну, ще раз давайте подивимося на цю атаку. Невпевнено зіграв Шевчук, він не вибив м'яч. Вийшов Богуш, намагаючись скоротити. Виходить під номером 15. Тільки питання, хто битиме. Алієва немає в команді. Алієв травмований. Шевченко, який міг би теж завдати удари з цієї позиції. Це фактично місце для Андрія, звідки він часто забиває. Він теж не може зіграти. Ну і зараз Тимощук або Назаренко. Назаренко. Удар! Гол! Сергій Назаренко зрівнює рахунок у цьому матчі. 1-1. 30. Ну хто б витягнув такий м'яч? До міліметра розрахував Сергій Назаренко. І знову стандарт. Згадайте, як із хорватами Сергій Назаренко виконав подачу з 9 кілограмами зайвої ваги. Один із гравців, голкіпер, взагалі сказав, що я не поїду до збірної, тому що в мене іспити, і поїхав здавати іспити до Москви. Головний тренер схопився за голову і сказав, що я такого ще в своєму житті не бачив. Але ми теж можемо сказати, що такої гри ми в своєму житті ще не бачили. 2-1. 2-1. Сергій Назаренко робить дубль в цьому матчі і забиває другий м'яч на початку.
Казахстану. І загалом 4-й гол в цьому циклі. Це означає, що Назаренко вибивається в найкращі лідери разом із Андрієм Шевченком. В них зараз по 4 м'ячі. І Назаренко зараз, якого, помітьте, вивів на удар. Казахстан. Перший номер Олександр Мокін. Він у воротах. Третій Олександр Кіров. Четвертий Ренат Абдулін. П'ятий номер Олександр Кислицин. Шостий Андрій Карпович, капітан команди. Сьомий Танат Нусарбаєв. Восьмий Сергій Скорик. Дев'ятий Сергій Хижниченко. Итак, Антонио Лима, номер 5, Оскар Сонахе, номер 4, Чема Гарсия, номер 3, Ильдефонс Лима, 6, Маноло Хименес, 10, Хосе Пайяло, 2, Хави Андорра. Вот уж нужная фамилия. Гол! Гол! С третьей попытки Рунис забивает. И делает это уже на 4-й минуте после подачи. Ударом головой, наверное, сложнее. Надо сказать, совсем даже не в пример последним встречам сборной Англии с командой Андорры. Глен Джонсон. Хороша подача, ничего не скажешь. Очень расчетливая. Кольдо Альварес в полупозиции был застигнут. Сделал он пару шагов навстречу этой подаче. Но результат этой встречи очень важный в плане турнирной борьбы. Победа 3-0. Таким соперником, как Финляндия, дома еще, может быть, и смотрелось, как само собой разумеющееся. Но в может быть, он появится еще на поле. Пока Андорра в меньшинстве. Обороняется в меньшинстве. Хотя, конечно, так обороняться, как Андорра, в общем, не важно. Что в 9-ром, что в 10-ром. И вновь Глен Джонсон в центре внимания. Отличная передача. Гол! Вторым темпом набежал Фрэнк Лэмпард. И делает счет 2-0. Вновь с удовольствием отмечаю. Посмотрите, как он отрывавшемуся, буквально в этот момент стартовавшему Тео Уолкотту покатил передачу. Ну а Тео под себя пас в клубной своей манере, арсенальской. Ну и гол, я бы сказал, тут дотянуться, но траектория была, конечно же, завораживающая. Нет, все в порядке. Крауч поднимается последним в этой заварушке. Теперь нечто подобное, как Джерард, делает Лэмпард. И передача какая! Ну, класс, а! Но вы посмотрите, а! Мой фаворит сегодняшнего состава сборной Англии Глен Джонсон. Помните, что в предыдущем случае он был второго голевого паса, да, то есть чистый гол, чистый. Забивают англичане. Не как стоило бы сделать. Это вот как раз голевой пас. Жермейна Дефо, Оскар Сонахе. Но вполне возможно, что с перепугу просто мяч на угловой отправил. 12-й корнер. У меня было ощущение, что уже за 15 перешагнули давно. Джонсон под правую себе. И не бьет же! Гол! Дефо забил. Ну правильно, у Руни было 3 попытки, и этот с третьей забивает. Офсайд в предыдущем эпизоде.
Вниманием к Глену Джонсону. Посмотрите, что парень там вытворяет. Оп, и мягенькую какую, а. Конфетка. Кивай только своим бритым черепом, да, и все в порядке. Вот, посмотрите, от бездействия что-то там с бутсами у Роберта Грина случилось. По-моему, там по ходу дела мастер по обуви подкручивает шипы. Пока штрафной мы видим Лэмпард и Бекхэм со своим ударом. Гол. И вот вам, пожалуйста, Дефо с дублем, как и Руни сегодня. Не удержал мяч после удара Бекхэма. Как с куста имеем. И играть еще не меньше 15 минут. Стенка там подразвалилась. Прохудилась. Ну, это, да, техническая вратарская ошибка чистейшей воды. Забивает. О, все-таки Петя забил свой гол. Питер Крауч, 6-0. Корявенький. Вот такая быстрая атака у англичан вырисовалась, что пришлось догонять некоторым из защитников сборной Андорры, убегающих в отрыв соперников. Да, здесь Соннехи хотел мяч для вратаря сохранить, а в итоге сохранил для Крауча, который своей вот этой длинной тонкой шпажкой мяч в ворота. И суть важно, конечно, но все-таки. Белорусы Андорре 5 забили. Ильдефон Слима под занавес там даже умудрился гол престижа. Danielsena. Još jednom Žigić. Brane se Farani, Kolarov. Bio je to prekršaj, ali prednost dozvoljava sudija Levi. Milijaš ponovo ka Kolarovu. Evo nove šanse. Jovanović, Pantelić, Jovanović. Neverovatno, ponovo Jovanović gol. Konačno gol Lane Jovanović iz trećeg pokušaja, ali eto, u pravom trenutku, u 44. minutu. Čvrsti, borbeni, ali eto i mi smo bili uporni. Ovo je Jovanović je bio, najpre Pantelić pokušao, pa se lopta odbila Jovanoviću, pa je Mikkelsen još jednom intervenisao i onda Jovanović ipak dolazi do lopte i konačno pogađa u 17. nastupu, dakle ovim kvalifikacijama je zaista sjajan i evo još jednom kako je na kraju ipak pogodio taj prazan gol, ali Mikkelsen je ponovo bio blizu ofenzivne igre našeg tima kada je Žigić u sastavu. Vezuje dvojicu čuvara, vrlo je pokretljiv i nogom i glavom igra dobro, dakle stvorio je dosta problema Faranima. Izuzetno je motivisan koliko vidim. Evo još jednog centra šuta Milijaša, Gregersen ponovo skače, još jednom Milijaš, sada prilika Subotić, gol! Evo gola Nevena Subotića, 0-2. Prvi gol u reprezentaciji Srbije, mladog igrača koji je
Borussia iz Dortmunda i sada prvi gol u dresu reprezentacije Srbije za 0-2, sjajno je na letu. Reakcija, školski udarac glavom, neobranjivo. Ubacio se fantastično iz drugog plana, zakasnio tu Benjaminsen i... Šumolikovski, Kornaumovski, evo se otvara, сега dobiva topka Despotovski, pred него je Gunnarsson, među dvajica, ubav poteknan Despotovski, evo udar 1-0! Gol! Makedonija vodi so 1:0 na start od... Evo taj moment, ubavo ufrlanje na vistinsko mjesto Stojkov i 1:0 za makedonska reprezentacija. Za Stojkov peti gol. 30. Samo da vidime, Pandev ne uspeva da mine Pandev, no Grozdanovski stignuo do topkata, posredina taj 2-0. Gol! Gol! Makedonija vodi sa 2:0. Grozdanovski vo svojeto debi od Soništata so gol na Filip Tori vo Skopje i to vo kvalifikacijski nadprevar Filip Ivanovski. Evo toj momentu što imaš istorni dvajca od igra ubavo vleta. Ne, a to Grozdanovski asistiraše. Filip Ivanovski s broj 9 je strelec na Torio gol za Makedonija. 2:0. Partie dann lange im Ruhestand, bis zu folgendem Freistoß von Van der Vaart. Da ist Euer und das ist das 1:0. André Euer und die Führung als logisch. Die technisch perfekte Hereingabe wird energisch weiterverarbeitet. Das offensichtliche Privileg der Holländer ist und bleibt Ballbesitz. Ihre Stärken sind ihre Kombinationen. Der nächste Steilpassüberfall mit Van Persie und mit Arjen Robben. 2:0. Der zweite Treffer für die verdeutlicht den gesamten Leistungsunterschied beider Mannschaften. Inge Heuland, der mit seinem Verein in Norwegens Liga gegen den Abstieg. Atención, la tiene Rambo, atención, cubre bien la pelota Rambo, el pase de Rambo, intentaba cabecear, intentaba peinarla Carlos Pavón, marca Rambo, la tiene ahora Escobar, se equivocó Escobar, atención, va Amado, atención, aquí está el primero, Amado, el arquero Pavón, ¡golazo!
final para Carlos Pavón. El gol 51 con la selección hondureña. 20 en eliminatorias. Amado Guevara, el remate de zurda. Montes devuelve y ahí estaba como una fiera acechando a su presa Carlos Pavón. Clavó la pelota en el fondo de la malla. Honduras 1, El Salvador 0. Ahí está la repetición de la jugada, el remate de Carlos Pavón, ¿no? Lo que bien decía usted en la jugada anterior, un jugador que le pega bien. Ahí está Andrés Guardado, un hombre fundamental, de los que más quiere la afición. Gana desde arriba el conjunto azteca, ahí está la selección. Toca Israel Castro, los 11 trinitarios en propio terreno, mueve sabroso el equipo mexicano. Ojalá que tenga fortuna, que pueda rápido abrir el marcador para tener tranquilidad. Atención con esta, Nery Castillo, la toca el pollo, no hay fuera de lugar, viene el primero, y lo Franco, ¡gol! ¡Gol! Gol de Guillermo Franco, pasa la rambersa de Nery Castillo y la pega con masa por encima del guardameta. Hizo los 50 segundos de partido. Nery le toca a los Jordan y después de este le define como Joe Chamaco. México mejor escenario para el equipo mexicano. El pasa a profundidad extraordinaria de Castillo. La definición, ya lo mencionaba, de Franco, Jorge, como los mismísimos los dioses. Impresionante el oftalmólogo de este muchacho. Atención, Tinto, la perdió México, llega Tinto, quiere el empate, llega Tinto. ¡Tinto! ¡Ah, qué golazo! Para despacharnos la botella de Tinto. Segunda ocasión que la selección azteca intenta jugar hacia atrás. Aquí estamos viendo, era Guardado, la vez pasada fue Rojas, finta una vez Tinto, finta dos y luego la tira a la escuadra. Oscar Pérez no tiene nada que hacer, segunda ocasión que se equivoca la selección azteca. Es un cementerio, un estadio azteca, señor Marín, ¿quién lo iba a decir? Qué pesadilla lo que están... ¡Dentro! La pelota es flojita, la saca bien Marvin Andrews, que juega en Escocia, rechaza el 4 de manera perfecta. La pelota pasa por blanco, los demás se mueven y normalmente se genera... buenas situaciones que bien no alcanza a centrar. Otra vez Cuauhtémoc Blanco, va y engancha en esta oportunidad, distribuye para Guillermo Franco, se alarga un poco el esférico, la dejan hacia atrás, Rojas le pegó, ¡golazo! ¡Decimos gol! ¡Archi recontra espectacular, espeluznante golazo! ¡Qué forma de pegarle! En su vida le impactó de hacia el balón el hombre del América. Y Rojas con un zapatazo endemoniado la coloca del ángulo superior izquierdo. México lo está ganando 2-1. Y otra vez Sudáfrica se ve al alcance. Otra vez el segundo tiempo arranca como el primero. Un verdadero fierrazo, es impresionante. Primero hay que atreverse a hacer esto, ¿no? Sabemos que Rojas maneja muy bien los... The Olympico Atahualpa Stadium, and there you see it. Ecuador starting the day just on the outside, looking in. Tied on points, losing on differential to Uruguay, taking on an Argentina squad that licked a few wounds with a narrow win against Colombia. But still, their last game at altitude, the 6-1 thrashing at Bolivia. Ecuador, meanwhile, victorious at Peru and returning home, trying to get something to go their way. Dangerous chances. Elizaga, fortunate that that one did not go in. Coming out, missing it, only to see Messi push it wide.
Maradona looking on in disbelief. Two early opportunities for the Albicelesti. Would they pay the price of not converting? Tevez on the first, Messi on the second, and then Ecuador. True to their form, Phil. Early pressure at home. Firing away that time. Caicedo. But Argentina would have space in the attacking third. Well, a big play by the goalkeeper, Alizaga. But it's a penalty. The Beautiful referee. through ball for Tevez, who just touched it around the charging keeper. Great run it was by Tevez. Wasn't it right down the middle? He forces the keeper to come out. He gets fouled. There's no doubt about that. Diego Maradona appealing for a red card, but it would only be the penalty and the yellow, and that would be significant. Because on the ensuing penalty, a weak effort, Alizaga parries it wide. It's still scoreless in the first. And you could hardly keep the center field camera from shaking after that play. You see the jubilant goalkeeper, the Ecuadorian fans dodging a bullet for sure on this play. But would they be able to take advantage of the change in momentum in this game? Again, this is a tricky situation. Altitude, of course. 2,800 meters above sea level, a bit lower than La Paz. But Ecuador seemed to be getting stronger as the game progressed. Argentina all-time just 3 losses in 26 World Cup qualifiers against Ecuador. So the odds in their favor, but the conditions were not. This long-range blast from Antonio Valencia just whistling wide, so still scoreless at the end of the first. Second half, not too long ago, some were saying Ecuador's hopes of qualifying were really going to be faint and difficult, but after that win in Peru, if they could pick up 3 more points here, they would be right back in the thick of things. But Argentina with a great opportunity. The ball bounces free, but there's a double save. And Alizaga staying in enough position that time to deny Fernando Gago. A bit of a break perhaps, but again, he was strong when he had to be. Saved the penalty. But the home fans were waiting, Phil, to see could they hit the back of the net, Ecuador, and take the lead in this game. There's a bullet, a good save that time. Andujar would start to be tested as the second half progressed. No Di Michelis, no Heinze, somewhat of a makeshift Argentine defense, and it pays the price here. The outlet pass in the back, a quick counter, and the blast into the upper corner. Walter Ayoví. We mentioned the altitude, but that was great technique by Ayoví. His 5th goal for Ecuador, 42nd appearance for his country. Watch the ball fly. Mentioned the defensive weaknesses. Well, Mascherano suspended, Agüero injured, and the Argentine attack looked beaten up as well. Ecuador just seemed to thrive as the half wound towards a close, including this fortunate bounce that was turned into a gem by Pablo Palacios. You could hear the roar all around the Andes, especially atop the mountains in Quito. Palacios doubles the margin. Can you believe it? A second straight road loss for Argentina. And the first goal for Palacios for Ecuador. Didn't look that good in his appearance against Peru, but that is sensational. Makes the most of his opportunity there. And this, you could tell, Phil, a hard, riveting shot off the post. Argentina was just looking like they were running out of gas late in this one. That's no surprise, again, with the conditions. That's just the way it is when you play in South America. And a big win for Ecuador. Maradona congratulating Bamba Mutado. 6 points in the 2 qualifiers. The big questions for the Cafeteros, as you pointed out, Phil Shane. Goals. They need to score goals. And they get one there. And it's Falcao, one of the players that fans have been questioning lately for the national team, along with Red. .25. Right place, right time.
The corner kick goes long. Zapata loses his footing as he puts it back into the middle. جدار متكون لازم يكون متكون من 6 لاعبين على الاقل. 2 3 4 الخامس بعيد. بالنسبه للبرازيل من ينفذ كاباناس او مارتينيز. كاباناس ربما يساعد كاباناس. يفعلها كاباناس، يفعلها امام البرازيل ويفتح مجال التسجيل لمنتخب الباراغواي بعد 25 دقيقه لعب. الباراغواي في البرازيل متفوق بهدف مقابل 0. لا لا، من كرة ثابتة في 7 أو 8 دقائق فعلها منتخب الباراغواي. ما يخافش وجاء من أجل الفوز. لا لا، الكرة ضربت في رجل المهاجم إيلانو وباغتت الحارس جوليو سيزار. كان متوجها في اتجاه الكرة ولكن إيلانو باغت مرماه وافتتح مجال التسجيل لصالح منتخب الباراغواي. سلفادور كاباناس هذا المتألق في منتخب الباراغواي يفتح مجال التسجيل أمام إرادة كبيرة جدا عند لاعبي منتخب الباراغواي. فعلا أنا معجب بأداء الدفاعي اليوم في لقاء اليوم. كاكا طويلة ما كان ولا واحد إلا كاسيرا، ترجع لدانيال ألفيس. ألفيس يرفعها خطيرة. روبينيو غير منتظر. هذا الهدف يسمح لمنتخب البرازيل بالعودة في المباراة وفي النتيجة ويعدل النتيجة. روبينيو الذي يمضي هدفه الرابع في تصفيات كأس العالم الخاصة بمنطقة أمريكا الجنوبية بعد فتحة من دانيال ألفيس وصعوبة كبيرة جدا وجودها منتخب البرازيل اليوم. القائمة الثانية مرفوعة بامتياز وخروج روبينيو وراء المدافعين في زاوية مغلقة يسجل هدف من أروع الأهداف لأنه الزاوية كانت مغلقة، أغلقها الحارس تماما ولكنه عوض أن يبقى واقف جلس على ركبتيه وكان الهدف التعادل. شوف هنا لو بقى واقف، نقولوها طبعا بالكلام لأننا نشاهد في المباراة، نحن جالسين على كرسي ونتابع ونشاهد في المباراة. الحارس حارس مرمى فياريال جوستو فيار يسمح لروبينيو بتعديل النتيجة عند الدقيقة 41. راحت الكرة لكاباناس، كنت سأرفع الراية لذلك خليت اللاعب يتواصل ما دام انه لوتشو هو اللي استقبل الكرة خطيرة جدا. هدف ثاني غير منتظر لصالح منتخب البرازيل عن طريق نيلمار في الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الثاني بالكيفية غريبة الكيفية. خلل فادح واضح في وسط دفاع منتخب الباراغواي. شوف 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 كم كانت رائعة التمريرة الرائعة جدا من فيليبي ميلو. الكرة بالحظ تقريبا رجعت له المهاجم نيلمار بعد مررها بصدره، رجعت له مرة ثانية وسجل هدفا ثانيا. روبينيو خلاها تدخل. هدف ثاني لمنتخب البرازيل مباشرة مع انطلاقة الشوط الثاني. هذا الهدف يقلب موازين اللقاء أو راح يكون ضربة قاضية بالنسبة لمنتخب الباراغواي. لأن The National Stadium in Santiago full of fans. Of course, winter setting in. That's why they sell red parkas. Of course, Chile settling in a victory, and they could find themselves atop CONMEBOL, depending upon what happened between the two leaders, Brazil and Paraguay. Bolivia coming in, meanwhile, a 1-0 loss against Venezuela, Lindsay, but 6-1 just a game before that against Argentina. And you mentioned the cooler weather settling in, but Chile has been rather warm. You could call them hot, as a matter of fact. They beat Paraguay in Asuncion. Here's a free kick. The masterful job by Bielsa, hoping to continue pretty much on a roll and looking for 3 more points. This one just deflected up and over the bar. Claudio Bravo kept busy. De Rosa, the nice set. But Bolivia unable to capitalize. Another opportunity for Chile this time, and crashing into the 6. What a cross. Could you believe the way that ball was crossed in? Was that a 360? Jean Bolsejur, the goal just 2 minutes before the break. Beautiful day indeed for Bolsejur. Bielsa
Act like you've done it before. Exactly. Reminds you of Bear Bryant in a way, doesn't he? What a tremendous turn on the cross. It's Mati Fernandez People delivering. Whenever he would break out. Well, over the last 2 games, consider him officially broken out. Definitely. This time the assist. Second half will play now. 1-0 for Chile. Little break up the right side. Bosajura, far post. Straight into the hands of Carlos Arias that time. But this has been a side. Faso down though, and so close to the goal, but now Chile's hopes taking a bit of a blow. Beautiful cross from the flank by Bosajura, as you said. Chupete getting bumped as he leaps into the air. Well, Fernandez on the right side, Bosajura on the left side. Bolivia, could they create something? Well, it was long distance over the bar, struck by Ronald Garcia, hoping to catch Claudio Bravo out, but he did not. Bolivia trying to get back to the World Cup for the first time since '94. Well, let's just say this goal, brilliant as it was by Marco Estrada, might get Chile back for the first time since '98. Well, we mentioned Bosajura's first goal for his country. This was the first goal by Estrada for his colors. And, well, one to remember in a lot of ways. Just about perfect, wasn't it? Estrada now back where he's supposed to be, providing. And 4 minutes after his free kick brilliance, it's Alexis Sanchez. Again, what a pass. Unselfish play. Sanchez has just a tap in. Looks like he remembers back when Chile hosted the cup. Nice to see Valdivia back in action. And with Valdivia, Sanchez, if they can keep Chupete healthy, Chile might well win South America the way they're going. 3-0. Nearly an own goal, blasted away, played over the byline. Just trying to get out of dodge, so to speak. That time, the captain, Juan Peña. Or how about some more magic? Look at the ball from midfield and the sense and the goal. Alexis Sanchez has the brace. Goals number 6 and 7 for the Udinese man. He's a star, Phil. Great read on the goalkeeper. It's bouncing. He knows the keeper's charging. Taps it over the top. Beautifully done. It's a rout. Great move in the midfield as well from Valdivia. This just in, Chile is a very good side, and they might finish this qualifying at the top of the table, and they are on a roll. Bosajura getting the celebrations along with Estrada, deservedly so for Platini Sanchez. Well, let's just say for Bolivia, they had a chance coming in, but Slim is headed out the door as they exit Santiago. The fans in Chile, well, they can. Aún así el balón sigue favoreciendo a la selección vino tinto. Tomás Rincón abriendo sobre la incorporación de Fuenmayor. Ese balón va a llegar a Juan Arango, va a sacar el centro el mallorquinista, se perfila para la diestra, lo va a poner con la derecha, la saca de cabeza bien Diego Lugano, continúa el peligro. Ese balón no hay fuera de juego, puede ser gol de Venezuela, va a marcar Venezuela. Se adelanta Venezuela a los 8 minutos. Parecía que había posición ilegal, pero Giancarlo Maldonado. Sale para tratar de cerrarle el hueco. No hay fuera de juego bajo ningún concepto y resuelve perfectamente Maldonado. Es Diego Lugano, si no me equivoco, el futbolista que sale tarde y por lo tanto el que habilita a Maldonado.
Pues se adelanta la selección de Venezuela con ese tanto de Giancarlo Maldonado. Parece que sí que es Diego Lugano. Porque vemos de nuevo la jugada del gol y como claramente el que se queda anclado es Diego Lugano. Y como por supuesto es posición legal. Qué sencillo parece, ¿verdad? Un balón absolutamente de movimiento con bastante solvencia y seguridad el portero venezolano. Ojo que ahí puede crear peligro Uruguay. Va a encontrar dentro del área Luis Suárez. La puede pegar o pegar atrás. Y marca Uruguay. Empata Uruguay a los 15 minutos del segundo tiempo. Acción en la que combinaron. A Luis Suárez, el error vino antes, no lo hemos podido ver en esta repetición. También se traga un poco el balón Reni Vega, que le pasa por debajo del cuerpo. El Cebolla habilita bien, reacciona rápido y le pone un balón inteligente a Luis Suárez, que se encuentra con espacio. La posición no era ideal para el remate, quizás desde ahí lo más lógico hubiera sido central, pero tampoco acompañaban demasiados jugadores. Como vemos en el fondo estaba Diego Forlán. Y se tregua, Sí, los dos equipos saben lo importante que es este encuentro. Ambos necesitan los 3 puntos y salen en busca de ellos. Jugando Fuchile con Diego Pérez. Continúa Diego Pérez, se la está pidiendo Forlán en corto. Se vuelve a desmarcar Diego Forlán. El balón va hacia Abreu. Está Reni Vega fuera de sitio. Puede marcar Forlán y marca Uruguay. Marca Diego Forlán, marca Uruguay. Se despistó Reni Vega en la salida. La asistencia. Pero este es el valor de tener un hombre potente en el área como Washington Abreu. Esta era una jugada imposible en la primera parte con Luis Suárez y Diego Forlán juntos, pero vemos que una pelota que prácticamente no tiene ningún peligro, que no amenaza para nada la meta de Reni Vega, acaba siendo el segundo gol uruguayo con esta bajada de Abreu, que ve la llegada de Forlán, que tiene la fácil tarea de anotar desde un par de metros. Uruguay lo hace todo bien en esta acción y Venezuela todo mal. Difícil adivinar cuál de los dos va a ser. Por el gesto me parece que va a ser Rey. Ahí está la zurda de Arango y la diestra de Rey. Coge carrerilla Rey, va a golpear directamente el balón y abajo gol. Empata Venezuela. Con potencia el disparo de Rey y el empate a 2 para Venezuela. Que el partido se ponía muy favorable a Uruguay. Quizás algo lento Castillo. Y la barrera mal colocada. ¿Qué de alternativas está teniendo el marcador cuando parecía que Uruguay se le ponía de nuevo el partido de cara tras haber conseguido remontarlo? Va Rey en la primera oportunidad para Venezuela, consigue empatar de todo. Vemos de nuevo el zapatazo de José Manuel Rey. Cómo sorprende a Qatar. في هذه المباراة كورة الآن عن طريق لاعب ديفيد كارني، انطلاقة، كورة محاولة، كورة تمريرة، لكن في الأخير فوزي عاش الكورة حذاري، جول في الكورة الأخيرة عن طريق اللاعب ميل استروجوفسكي. هدف يأتي
نتكلم عن منتخبنا اكيد يبحث عن انتصار ويبحث عن نقطه في هذه المباراه. ياتي هدف بخطا دفاعي تماما، بعدم التمركز السليم والتغطيه غير السليمه من فوزي عايش في الكره الاخيره في هذه المناطق. يا فوزي على طول شيل، على طول ابعاد، وليس بهذه الطريقه. شاهد الكره الماضيه، شاهد الرقابه الغير موجوده، وايضا بعد ذلك التغطيه السيئه من فوزي عايش. ولا هدف في مرماه في اللقاءات السابقه، وحتى هذا اللقاء اللي كنا نتمنى ان منتخبنا يكون اول منتخب يسجل في مرمى مارك شوارزر. كره الان محاوله، كره خلفيه، جول ديفيد كارني، جول لصالح المنتخب الاسترالي في الدقيقه 43. شاهد الكرة الأخيرة، شاهد تمريرات موجودة هنا. الكرة الأخيرة أيضا، وبعد ذلك اللعبة الخلفية اللي لعبها بدون أي مضايقة دفاعية، وبعد ذلك ديفيد كارني اللي أتى من الخلف وسددها داخل الشباك. شاهد مرور هو اللي بداها ديفيد كارني والقائم، وبعد ذلك ديفيد كارني
특히나 허정무 감독도 알 샴나니 선수를 굉장히 주목하고 문전으로 깊숙하게 올라왔는데요. 국가대표팀으로 다시 복귀하면서 이훈재 역할이 빛을 발했었죠. 자, 박지영 없겠는데요. 사실 그 정도 페인팅을 쓰고 지나가는 것 자체에서 경고를 줄 일은 없거든요. 자, 박지영 살짝 제치고 기성용 슛! 입니다. 자, 사우디의 역습인데요. 슈팅을 중앙으로 들어오는 사우디아라비아. 자, 문전에서 지금 슈팅 막아내야 됩니다. 그렇습니다. 했습니다. 아, 여기서 또 사우디가 끊어내네요. 사우디 문전 돌아서는 슛! 잘 막아냈습니다. 다시 한번 슛! 막아냅니다. 자, 대한민국의 첫 번째 코너킥 기성용이 준비하고 있습니다. 기성용 튀어져 들어갑니다. 헤딩! 자, 문전에서 박지영인데요. 다시 슛! 역시 그 넓은 데서 물을 먹어야 된다는 말이 박지영 선수를 통해서 아주 실감나게 느끼곤 했었습니다. 또 저런 모습이 후배들에게도 도움이 되는 거죠. 그럼요. 자, 프리킥입니다. 문전으로 올라왔습니다. 높은 발! 상대편 맡아주고 있습니다. 자, 오른쪽에서 누루 슈팅 넘어갑니다. 좋습니다. 박지영. 그렇죠. 넓게. 그렇습니다. 반대편 잘 봤습니다. 박지성이 기다리고 있습니다. 왼쪽에 박지성. 김동진 돌아 나갑니다. 자, 왼쪽에 김동진 넘어가야죠. 자, 올려줬습니다. 헤딩! 먼저 박주영이 유리할 수 있는 위치예요. 자, 이번에는 박지영의 오른발을 한번 기대해봐도 좋을 것 같고요. 이성용인가요? 자, 박지영. 낙차를 노렸던 것이 아니라 오늘 옆으로 돌아서 낮게 깔아 슈팅을 한번 해봤습니다. 오른쪽 빈 공간을 한번 노려봤는데요. 역습 조심해야죠. 자, 지금 1대1 상황인데요. 슛! 하자지가 위치했습니다. 대한민국의 드로잉 공격. 알카타니에게 연결됐는데요. 끊어내야죠. 알카타니 슛! 벗어납니다. 선수를 바꿔줄 교체 준비를 하고 있는데 이제 나온 것에 대해서만 일단은 했고요. 자, 숫자가 하나 정원 상황. 자, 짧게 연결해줬습니다. 박지성. 다시 한번 이청용. 여기서 이어갑니다. 왼쪽 문전으로 깊게 띄워줍니다. 자, 헤딩 넘어갔습니다. 하자. در اختیار نوری قرار میده. آن تیموریان به نکونام باید به بازی سرعت بدیم. پاس نکونام مقصد نمیرسه. خلطبری نکونام دوباره خلطبری پاس برای علی کریمی. عالی این پاس. علی کریمی فرصت برای کریمی سر تو میذاره. کریمی توی دروازه علی کریمی گل میزنه. ایران 1 امارات 0. بازیکنی که گل بازگشت فوق‌العاده‌ای داره به تیم ملی. نگاه کنیم این کریمیه که همه رو به هم ریخته با خونسردی و مهارت هرچه تمامتر بدون اینکه بخواد محکم بزنه میاد روی پای چپش و دروازه رو باز میکنه. اجتماع تکنیکا نتیجه میده. خلطبری تکنیکی، کریمی تکنیکی و به هم ریخته شدن مدافعان، سردرگمی اونا. دو تا بازیکن روی زمین افتادن و ضربه کریمی به این زیبایی وارد دروازه شد. نگاه کنید چه جوری جهت توپ رو عوض میکنه. In Australia, Japan with the corner to start this one off. 40th minute. Marcus Tulio Tanaka, solid contact with the header, beats a Fifth foul of the game. Well, a set piece. Cahill attacks it. Cahill scores. You try writing an Australian football story that doesn't have Tim Cahill in
clarinet, but what it has is direction. Here's the ball from Vinny Grella. He floats it up, and for once Cahill gets the better of Tanaka. There's two of them in there, Josh Kennedy in front of Tanaka, and Cahill comes in behind. Perfect timing. As I said, not a lot of power, Saki concerned. Into the final quarter of an hour. Carl with the corner. Oh, and it's gone in. Australia have a second goal, and it's Timmy Cahill again. 2 goals like it. But these sort of goals, he just has that gift. Look, he's on Arby, he loses Arby. All he's doing is he's gambling. And a lot of players don't gamble, they don't anticipate. What Cahill has is anticipation, and what it gives him is a second goal. I'll tell you what, if you take a poll for the most... رينجو والله عدنان في الكرة القادمة لمصلحة منتخبنا الوطني. يجب أيضا استثمار مثل هذه الكرات، الحلول القادمة من الكرات الثابتة. سيد عدنان ومحمود عبد الرحمن. محمود وسيد عدنان، محمود عبد الرحمن. الله عليك يا ولاد، الله عليك. الأول هنا محمود عبد لا والله صعبة عليك يا نستروف، صعبة عليک یا بازیکن ما قرار گرفته. پاسخگوی مهدوی‌کیا، فرصت برای نکونام، این پاس در عرض، موقعیت برای زدن گل. نوستی سال می‌کنه برای دروازه، فرصت برای تیم ایران و توی دروازه گل برای ایران. شجاعی گل میزنه. دقیقه 51 تیم ایران به گل میرسه، اونم در سئول. 1-0 ایران جلو میفته. عالی کار کردن بازیکن ایران. اولین حرکت جدی ما بود در نیمه دوم که به گل تبدیل شد. ایران 1 کره جنوبی 0. یه نتیجه باور نکردنی داره شکل میگیره. به هر حال در سئول تیم ایران از سال 1971 تا به امروز نبرده. 1-0 به سود ایران. گل با ارزشی رو بازیکن ما به ثمر میرسونن. نگاه کنیم با هم. نصرتی سان میکنه برای دروازه. اینجاست که لیوان جای بیرون میاد، توپ رو میخواد دفع بکنه، میخوره به شجاعی و درون دروازه قرار میگیره. اشتباه لیوان جای خیلی به ما کمک کرد. گل رو باید به اسم شجاعی بنویسیم چون توپ بهش خورد و درون دروازه قرار گرفت. Now Park Ji-sung, space to use here, but look how quickly it was closed down, although Ji-sung has it back, and Ji-sung has scored for South Korea. Got the equaliser when these two sides met back in February. And in roundabout pretty much the same minute of the game, it is Manchester United's Park Ji-sung who could well have broken Iranian hearts again. 1-1. Well, isn't it an amazing game? Park Ji-sung has literally just powered his way through 3 or 4 challenges there. Got a lucky break because the ball was always just there in front of him. He's gone into another challenge. It's broke again. He's gone into the last challenge. But once he's got there, his finish was super. He just picks the ball up, plays a little 1-2, brushes a couple of players aside. Bang. Determination. At the trail of Iranian defenders in his wake. 11th international goal, and this is 81st appearance for South Korea. And what a hammer blow that is for Iran. Well, that's the first time. Julius Owino alivunja tasa hiyo kupitia kwa pasi ndefu, huku kipa Msumbiji akijaribu kuokoa jahazi la ngome yake bila mafanikio yoyote.
from Julius Sowino with his. Mchezaji alionekana kuzembea katika safu ya ulinzi na Dominguez akifanya mambo kuwa moja kwa moja. Na Ugo Kasarani kanyamaza kama maji ya mtungi. Huku mashabiki wakisalia kuwaza na kuwazua bahati itatua wapi. Baada ya kusawazisha timu zote zikawa na nipe nikupe bila matumaini. Baadaye Kampira alimfanyia madhambi Mariga baada ya kulivyotenga katika eneo la hatari. Refa hakusita. The one that puts them ahead once again. Mariga. Naye Mariga anayesakata soka na Pama Italia akahakikishia Kenya alama 3 muhimu. ان شاء الله بقدر ربي نحن وكيفاش نفاو نتمي لو ماتش ان شاء الله. شنو عنوان النجاح في مباراة اليوم بسرعة؟ القليب. يعطيك الصحة. تفضل توفيق. إذا نمشيو مباشرة مع المباراة خصوصا أنها بدأت الآن ونتابعوا أطوار هذه المباراة الهامة وأمامكم بالنسبة للحكام اللي يدخلوا إلى الميدان. كما قلنا مباراة هامة وهامة جدا. إن شاء الله المنتخب التونسي نعرفوه كان انتصر في زوز مباريات ضمن هذه المجموعة الثانية وهذه بعد المجموعة الثالثة كأنها مرحلة الذهاب. إذا 3 مباريات إن شاء الله كان انتصر في 2 كما يقولوا بسمات 2 بدون 3 كما يقول الفرنسي جافي دو سونتروا سي مختار. إذا المنتخب التونسي قابل فريق باسم يعرفوا المشاهدين اللي هو فريق قوي وعريق وعنده قيمته كذلك. في شك يعني فريق نيجيريا يعني فيه ما لا يقل على 40 لاعب محترف في المستوى العالي في اوروبا. المنتخب التونسي قريب 1000 حساب. المدرب ماخذ احتياطاته وحسب التشكيله اللي قدمها يعني متعود لعب برشا مرات مع بعضه سيف غزال وكذلك كريم حقي. اخر مباراه كانت يوم 14 اكتوبر في فرنسا بذات المقابله الدوليه الوديه مع فرنسا في سان دوني. اذا ربما الميكاري الناس يقولوا ليسحب نزعه هجوميه. هل يترك فراغ ام لا مختار؟ امامكم هو المدرب عمودو شيبو 51 سنه. أوستين لاعب حارس نجم الرياضي الساحلي سابقا. كانون وانكاو محمد يوسف شيتو دانيال اوتاكا جون اوتيهو بول وانرامو مايكل لاعب الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للاحتياطي المنتخب التونسي اذا ايمن المثلوثي وسام بن يحيى تيجاني بالعيد راضي الجعايدي رضوان الفالحي خلف الله فهيد بن خلف الله وايمن الشرميتي. حكم هذه المباراة هو كوليبالي كومان يساعدوه كل من رضوان العاشق المغربي ومانويل كانديدو. بالنسبة إلى كومان كوليبالي مواليد 4/7/70 وهو حكم دولي منذ سنة 1999 والعاشق رضوان مساعد الحكم المغربي مولود 21/4/72 وحكم دولي منذ سنة 2007. وإيناتشيو مانويل كانديدو مواليد 27 جانفي 2000. على كل حال هذا ما نتمناه. نذكركم أن المنتخب التونسي هو صاحب الطليعة في هذه المباراة الموجودة على حافة الميدان حتى تبدأ المباراة وفي هذه اللحظة بالذات. إذا أعطت انطلاقة هذه المباراة اللي إن شاء الله المنتخب التونسي كما المنتخب النيجيري مقاوسة تمشي بعيدة شوية كانت تخطيرة. وأمامكم سيف غزال لاعب يونغ بويز
تقدم للهجوم. هاي الإعادة شوفوها كيفاش كانت مقوسة، والقائد الفريق يخرج الكرة يوبو مرة أخرى. الركنية الثانية للمنتخب التونسي تحصل على زوز ركنيات، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة للمنتخب التونسي. وفرصة أخرى وتخرج الكرة ضربة مرمى. باهي الضغط منذ الدقائق الأولى. شوفوا كيفاش التنفيذ، وزيتوني بالرأس التصويبة متاعه تمشي عالية شوية على المرمى. بداية طيبة سي مختار. مازال محافظ مع الكرة ومعه يوشي ودراجي يحاول باش يصوب ويقتنصها الحارس، ما وصلش إلى سامي العلاقي. باهي إلى حد الآن ضغط متواصل من جانب عناصرنا الوطنية، يلزمها تخلي يشكوا في انفسهم لاعبي المنتخب النيجيري. شوفوا الدراجي كيفاش يحاول باش يصعد الكرة ويرفعها، ولكن الحارس كان في عمار جمل. خالد القربي تمريرات قصيره. خالد القربي راه بيصوب من مسافه بعيده، حب يباغت ارضيه. باهي المباغت. ركزنا وسط الميدان بتاعنا في 13 دقيقه قاعده الكره تخرج صحيحه من الوسط، تدرج من الوسط، من الدفاع الى الوسط الى تبقى هذه ركنيه من القائم الثاني وفرصه وكان التخطيط فوق الميدان، الانتشار والتمركز بتاع اللاعبين فوق الميدان. بيتر بعيد عليه وترجع الكره مازالت خطيره وتصويبها من حسن الحظ انها بعيده. كانت من سوفار من اوشي، كانت قويه برشا. واوشي امام قربي. مازالت الكره بحوزه المنتخب النيجيري عن طريق بيتر يحاول باش يوزع وترجع من سيف غزال. باهيه من سيف وترجع الكره من مازالت بحوزه المنتخب حسين الراقد. الان حسين الراقد ثم سامي العلاقي يطلق الكره. حسين الراقد يرجع الكره وتحس الهجوم الان لفائده المنتخب التونسي. وباهي من جمل. يلا جمل مازال محافظ على كورته. طيبه من جمل. عمار جمل بعيده على الدراجي وتدخل من الدفاع وتخرج الكره تماسي فائده يعني فنيه وبدنيه يعني محترم. صحيح. اذا مخالفه لفائده المنتخب النيجيري. حمدي القصراوي قاعد يوجه بالزملاء نتاعو. ثم اوبيج وثم كذلك بيتر في النهايه. بيتر يحاول باش يصوب بعيده ياسر. تصويبه بعيده من بيتر. لاعب لوكوموتيف موسكو اللي لعب فيه فريق لاعب شكر الزويغي، لاعب النجم الرياضي الساحلي واللاعب الدولي سابقا. ترجع الكرة من حمدي القصراوي باش يرجعها الى اللعب. طويله من حمدي القصراوي. كنا تركنا الشوط الاول بنتيجه بيضاء 0-0. سنذكر بسرعه بتشكيلتي المنتخبين. بالنسبه لتونس حمدي القصراوي، خالد السويسي، سيف غزال، كريم حكي، عمار الجمل في الدفاع، انيس البوسعيدي، حسين، خالد القربي في غزال على الدون لخالد السويسي. بنفس المعاينات اسامه دراجي دائما وابدا امامه اللاعب اولو فينجانا متوسط ميدان ستوك سيتي. ايك اوجي سريع الشوط يمر بسرعه قصوى. ايك اوجي امام الدفاع التونسي يوسع، وبيتر اوديمينغوي في القائم الاول والكره في القائم الثاني. منتخب مردود طيب جدا. ويخرج التيجاني بالعيد ان شاء الله يقدم الاضافه تيجاني بالعيد من اللاعبين اللي لعبوا مقابلات تصفيات 7 مباريات خلال هذه التصفيات، ويعتبر لاعب عنده طابع ونفس هجومي من تعزيز الهجوم بعد المجهودات. تهرب الكره على فانسون فريق يوشي ومعه السويسي. يوشي معه السويسي وبي، وترجع الكره من جديد. تهرب الكره على صفار وتصل الى اوبي، ثم يوشي كالو تقص وترجع الكره الى بالعيد. ثم الزيتون يطلب الكره يحاول باش يصوب مع كريم حكي. رامو توصل الى كانو لكن تدخل من الدفاع وترجع من دفاع المنتخب التونسي. كره ما توصلش الى علي الزيتوني، ترجع من مايكل اوبي وترجع كره علي الزيتوني. هجوم معاكس ولكن تقدم برشا. توصل لمايكل إيرامو الان مره اخرى. تبقى لفائده الجورج المنتخب النيجيري الى بيتر ومعاه خالد السويسي. بيتر يحاول باش يوزع، فرصه خطيره ياسر، وهربت الكرة على احد المدافعين على سيف غزال. كاد تشكل خطوره على مرمى حمدي القصراوي. كما قلت لك توفيق من الاول. اذا كان ما تصيرش غلطه فرديه من المنتخب التونسي
وباش ياخذ مكان يوشي، لاعب سريع. وامامكم رقم 15 اذا يوشي يكوشيكوي. او التغيير يعني مهاجم بمهاجم. هذا أوشي لاعب سريع جدا معروف يعني، وأوتاكا لاعب خبرة كبيرة ما يتمكنش فيما تبقى من وقت من تسجيل الهدف. ترجع من وسام بن يحيى في اتجاه علي زيتوني وتخرج أديلايي ويخرج الكرة مباشرة تماسي في المنتخب التونسي. دخلنا إذن في اللحظات الأخيرة بصفة كيفية سيئة، وثم 4 دقائق في الوقت بدل الضايع. والنتيجة إذن وسام بن يحيى مع علي الزيتوني. وسام بن يحيى باهي علي الزيتوني، علي الزيتوني داخل منطقة الجزاء وعاود يوزع في القائم الأول. مازال وسام بن يحيى، وسام بن يحيى وتدخل من الخلف والحكم ما يقول حتى شيء، وترجع الكرة لفائدة المنتخب النيجيري. وسام بن يحيى رجعت له الكرة في مكان مناسب، وترجع الكرة إلى ميكيل أوبيجان. ترجع إلى عن المردود الفريق، لأنه زاد ما ننساش ننساو وأن المنتخب المنافس منتخب كبير وكبير جدا. لأن وصلنا الوقت بدل الضايع بعد لحظات فقط. سيعطي الحكم المالي السيد كوليبري إشارة نهاية هذه المباراة بالتعادل السلبي. إذن المنتخب التونسي ينهي هذه المباراة. كان انتصر في الزوز مباريات بتاعه الأولى، وتعادل أول تعادل بالنسبة ليه يخليه يحافظ على المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين المنتخب النيجيري في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الكيني برصيد 3 نقاط. والمنتخب نصب أعينه أبناء المدرب رابح سعدان، وبالرغم من صعوبة الموقف وبالرغم من ظروف الملعب الأصعب، إلا أنهم أدركوا أن الوصول للشباك الزامبية في وقت مبكر سيسهل. خفقت لها القلوب. حط الكرة في الفيليه عليهم فجانيه. تغطية دفاعية، تيمبو بيحاول فرصة خطيرة لمنتخب زامبيا، وادي تيمبو، لكن كريم مطمور يطلع الكرة اللي فاتت. ياه الكرة اللي فاتت وقعت القلوب كلها، وقعت القلوب كلها. ويزيد منصور هو اللي انقذ المرمى. ارتدت بسريعة، محاولة موجودة، جبور العرضية وصيفي، ورفيق صيفي جول، ورفيق صيفي جول. 2 2 للجزائر. ادي هنا رفيق جبور لعب العرضية، اضربها بقى في المرمى، اضربها في يطلق يعني ركلة ركنية لصالح المنتخب المصري من الجبل اليمنى. دور على الاهداف لحد الان، حتى النقاط ال3 ما جوش. حسني عبد ربه عرضيه ثم تبحث عن راسيه، مش عاوزه تعدي ملعب الكليه الحربيه. نفسي ده يعني الشبكه تتهز يا جماعه، خلاص في ناس هنا في الملعب هتتجنن، مش ممكن. على طول هي بس ادخلي، هو البركه، هو تريكه لما تحطه في اول سطور الاسطوره. جدا. بينما في الكرة الأخيرة لسه بنتكلم، ولكن يأتي على طول محمد أبو تريكة منذ وصوله إلى نادي الترسانة والوصول إلى النادي الأهلي، وهو رجل الوقت الصعب. ده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه، لأنه لعيب كرة يا جماعة بيلعب بدماغه،
محمد ابو تريكه لعيب يمتعك، محمد ابو تريكه لعيب يخليك تتكحل بالعين بكره قدم. محمد ابو تريكه هو الوحيد اللي عنده الخيال والابداع في الكره الاخيره وسط حوالي 12 لعيب في منطقه ال 18. اخب خطير جدا، انت معاك 1-0، معاك 3 نقاط، اوعى تفرط فيهم، اوعى تفرط فيهم. ترجع تاني احمد عيد عبد الملك، شوف التمركز الدفاعي، شوف الاختراق في العمق خطيره. احمد رؤوف ممكن مولد جديد، وحارس المرمى لسه كره فيها خطوره، وحكم اللقاء وركله الجزاء. هو حبيب قلب رؤوف، هو حبيب قلب رؤوف، هو اللي جاي يكون لعيب مؤثر زي ما تأثر هنا. فعلا ركله الجزاء يدي على طول حكم اللقاء السيد ايمانويل إمري. منتخب مصر النهارده بشق الانفس بعد حوالي 75 دقيقة، بعد ما وقف الدماء مع 90 مليون متابع ومشاهد ومتيم وعاش يضيق المساحات ممتاز، ولكن احمد رؤوف كان اكثر امتياز ولصالح المنتخب الوطني المصري. عليها على طول حسني، اهدى كده يا حسني، ريلاكس خالص، ويلا ان شاء الله كده نسعد ان شاء الله بالهدف الثاني ان شاء الله جوه الشبكه. انطلاقه على طول مصريه 14 دقيقة، وحسني عبد رب وركله جزاء. معلم 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 معلم، هو الاستاذ وهو الناظر وهو البرنس، هيروح للجماهير الكبيره. لعيبه عندها عندك الكره العرضيه، يطلع على طول تاني محمد، يدخل لجوه ممتاز، وتريكه لبره. الهجمه المرتده المصريه ماشيه بقى، اوعى تصفر هيصفر، اوعى تصفر هيصفر. انطلاقه تاني تريكه، هو الجول تريكه 3 على 1 عشان خاطري دخلوها، سجلوها، دخلوها، سجلوها. افرح يا بيومي قول بقى، افرح يا بيومي قول بقى. تعالوا نغير انا وانت والبرقاوي، تعالوا ثمن التذكره مش هتصدق. انما يعني ده شعب الحقيقه يعشق كره القدم، يحب جدا هذا الجيل، يعشق حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي، وطبعا يعني احمد سليمان وسمير عبده والاسماء طبعا مع هذا الجهاز. انما ابو تريكه حدوته يا جماعه، وتندمج المشاعر مع اداء ما كانش مقنع في الشوط الاول. عموما في الاخير الف مبروك لكل عشاق الكره المصريه، ممتاز جدا محمد ابو تريكه في الهاف تايم الثاني. الان جاء وقت الانطلاقه ووقت الانتقال الى زميلنا العزيز اسلام البرقاوي والكابتن خالد بيومي للوقوف على احداث تبديلات مهمه ومنعطف مهم جدا. An opportunity for a goal here, and the Ghanaians have scored. The scorer, no one knows. From Samuel, and the scorer is an opportunity to make it 2, and it is. Well, and he is the guy again, Amoa Matthew. Goal. What really happened? Oh, Mutada, poor marking there.
Poor marking of. Give something to tease his teammates about when he gets back to his club. Now that's a very good cross to the far post. It's the opening goal for Benin. The ball seemed to hang in the air for an eternity. Sidibe was a little bit slow to react, but this is good play. Canuti with the ball through. Chances here for Mali. Is this the equaliser? Yes, it is. A clinically taken goal. And the fans finally are on their feet, celebrating a goal. Venturing forward. Played out to the right-hand side. Oh, it's been forced home. Mali have taken the lead. 2-1 here in Bamako. In a Diallo to Keita. Beautiful layoff from Maiga, and Diallo's in the clear here. Mamadou Diallo. Beautiful cross to Canuti! Wonderful goal! Surely that is going to seal the victory. 3-1 now to Mali. Barrett, Kere and Kalu getting a little too close for comfort. There's the ball back in and it's worked. Yaya Toure went and had a word with Romerick. And the plan. This time, it's Yaya Toure. And it's a good ball over the top. The flag's down again. Petroipa, it's deflected. And Burkina Faso are level. Jonathan Petroipa. Well, we've heard time and time again that it's Mamouni Dagano, the player to look out for. Jonathan. He beat the offside trap and the shot deflecting. Good ball up for Kearney. Nice layoff for Guy Demel. Demel, big switch of play. Solomon Kalou now. Drogba's in the middle. Drogba's there! And it's an own goal. Drogba could only turn it into his own net off the post and crossbar. 5 groups in this third phase of qualifying. There's Romerick. Romerick lets fly. It's a brilliant save. Drogba
3-1. Just his third goal in qualifying. It was a wonderful effort from Romerick. It was a great first save from Diakite, but he couldn't get his feet quick enough today. Because that's a nice ball in and the header! And it's the substitute, Aristide Bolsé, who scored with the header at the back post. The Côte d'Ivoire defence just going to sleep, and it's a good downward header, and beating Boubacar Barry all ends up